Dear students, welcome back to the Inorganic Polymers, Government of Karnataka, Department of Collegiate Education, Rani Chennamma University, Belagavi, Department of Chemistry. For BSc 5th Sem, it is Inorganic Polymers, session number 2. In the previous class, we had discussed about the introduction of inorganic polymers, the general properties of the inorganic polymers, and different types of inorganic polymers with examples. And we had discussed about the differences between organic and inorganic polymers. In this session, I will discuss about silicones, how they are prepared, and what are the characteristics of silicones, and how they are classified, and preparation and properties and uses of different types of silicone. First of all, we have to know what are silicone. Silicones are polymeric organo-silicone derivatives. They containing SiO bond Si. So they are having linkages of bond Si, O bond Si linkages. These contain alternate silicon and oxygen atoms in which the silicon atoms are joined to organic groups. So these are also called as polysiloxanes. The general formula of polysiloxanes are R2SiO. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ SiO ಬಾಂಡ್ SI ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕೇಜಸ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಲಾಕ್ಸೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So this is the general structure of the polysiloxanes. So here we are having SiO bond and the alkyl or phenyl radical groups are attached to it. So they are having polymeric chain. So n number of these linkages are present in the silicones. These may be linear, cyclic or cross-linked polymers where R is any alkyl group or phenyl radical. ಸೊ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಕೋನ್ಸ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? ಸಿಲಿಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1, preparation of dihalo dialkyl organosilanes. So how these are prepared? Dihalo dialkyl organosilanes are prepared by using Grignard's reagent starting with SiCl4. Silicon tetrachloride, it is treated with RMgCl. So RMgX is the general formula of Grignard's reagent. We are using chlorine here. So therefore SiCl4 is treated with RMgCl in presence of AlCl3. It gives R2SiCl2 plus MgCl2. So in the first step we are getting this compound by using SiCl4 and Grignard's reagent. So such compounds are also prepared by using silicon which is heated with alkyl halide in presence of copper at 300 to 350 degree Celsius. Silicon plus Rx is any alkyl halide. So in presence of copper at 300 to 350 degree Celsius, we are getting R2SiX2. Right. So in the first step, we are getting organosilanes. Then, so that reaction is also represented as like this: Si plus CH3Cl in presence of copper at 350 degrees Celsius, we are getting this compound. This is called Muller-Rochow process. So organosilanes are prepared by silicon which is treated with the alkyl halide. We are getting organosilanes. In the second step, the hydrolysis of dihalo dialkyl silanes to give silanols. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಲಾನೋಲ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡೈಹೆಲೋ ಡೈಅಲ್ಕೈಲ್ ಸಿಲೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ hydroxide called silanols.
Hydrolysis means treated with water. So here is the reaction. So that organosilane prepared in the previous step, it is undergoing hydrolysis to give so hydroxide. So here Cl are replaced by OH groups. These are called silanols. So reaction is given here. Look at the reaction that chlorine are replaced by the hydroxide groups, OH group. So these are called silanols. This is the second step. In the third step, that silanol undergoing condensation to give silicones. So ಆ ಸಿಲಾನೋಲ್ಸು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕೋನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿ ಸಿಲಾನೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ silicones. So we are getting the silicone in the third step. So in the preparation we are having 3 steps. So in the first step we are going to treat the silicon with the alkyl halide gives silanes. That silanes on hydrolysis to give silanols. Silanols undergoing condensation to give silicones. So this is about the preparation of the silicones. Then what are the characteristics of silicones? Number 1, depending on the proportion of various alkyl silicon halides used during their preparation, silicones may be liquids, viscous liquid, semi-solid, rubber-like and solids. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ಕಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಗ್ರೀಸಸ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹೆಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹೆಲೈಡ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so because of second one, because of silicon oxygen links, they exhibit outstanding stability at high temperature, good water resistance, good oxidation stability, but their chemical resistance is generally lower than that of other plastics. That plastics are nothing but organic polymers, right? So because of silicon oxygen links, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಂಕ್ಸಿಂದ ಅವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಇವನ್ ಎಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ plastics, and their specific gravity range is about 1.03 to 2.1. Then their physical properties are much less affected by variations in the temperature. ಸೊ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ characteristics of silicones. So classification of silicones. So depending on the degree of polymerization undergo by the alkyl or aryl hydroxy derivatives of SiCl4, the length of the straight chain in the cross-linked silicones and nature of the alkyl or aryl groups attached with the silicon atom in the silicones. Silicones can be obtained in the form of oils, viscous liquids, resins or rubber-like solids. Thus, silicone can be classified into the following types, that are liquid silicones or silicone oils. Second one, high polymer organosiloxanes. So that is polysiloxane gums or polysiloxane gums. Third one is silicone rubbers. Fourth one is silicone resins. So based on the cross-linked polymerization and based on the alkyl aryl groups attached to the silicon atom and based on the amount of the silicon halide taken in the preparation, they can be classified into these 4 types. So number 1 is liquid silicones or silicone oils.
liquid silicones, a silicone fluid is a mixture of equal proportion of linear and cyclic polymer. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರು ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ equilibration of cyclopolysiloxane with a ಡೈಸಿಲಾಕ್ಸೇನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡೈಸಿಲಾಕ್ಸೇನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಲಾಕ್ಸೇನು ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಲಾಕ್ಸೋನ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರು ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಲಿಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್: these have low temperature coefficient of viscosity which makes them valuable hydraulic fluids. They have good insulating properties and they have high thermal stability. They possess great wetting power for metals, low surface tension, and they show very small changes in viscosity with the temperature. So these are the properties of the liquid silicones. Once again I repeat it, these have low temperature coefficient of viscosity which makes them valuable hydraulic fluids. They have good insulating properties and they have high thermal stability. They possess great wetting power for metals. They have low surface tension and they show very small changes in the viscosity with temperature. Uses: these are used as insulator in electrical appliances. So electrical appliances ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. They are also used as lubricants since they do not become viscous even at lower temperature. So lower temperatureನಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾತ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾತ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಷಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಲಿಕೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈ ಪಾಲಿಮರ್ organosiloxanes. So these are high molar mass organosiloxanes which are prepared by equilibration of cyclic siloxanes in the absence of monofunctional groups. ಸೊ ಇವು ಎದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಲಾಕ್ಸನ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟಿಂದ ಎಂಡಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಲಾಕ್ಸೋನ್ಸನ್ನು ಸಿಲಾಕ್ಸೋನ್ಸಿಂದ ಸೊ ಇವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ molar mass and their chain ends with a catalyst. The average molar mass of polymer obtained is independent of temperature and varies inversely with the condensation of the catalyst. Their physical properties are not affected by variations in the ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವು ಥರದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸೊ ಏನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗಮ್ಸ್ ಆರ್: the polysiloxane gums are used as lubricants and as antifoams. They are also used in the textile finishing. ಸೊ ಇವನ್ನ ಲುಬ್ರಿಕಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಫೋಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಲಾಕ್ಸೋನ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಲುಬ್ರಿಕಂಟ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿಫೋಮ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್
We learned what are silicons, how they are prepared, and how they are classified. And in the classification of silicons, we are discussing about silicon liquids and high polymer organosiloxanes, how they are prepared and what are the properties of those, and what are the uses of them. So that all explained in this video. Thank you very much.